Sandra Kalniete, the floor is yours. Mr. President, Commissioner, colleagues, the ICC warrant for Putin confirms what we have known for a while. Putin's terrorist regime uses barbaric methods of war similar to what Ukraine and Baltic states endured during the Soviet occupation. The arrest warrant, just like Russia's war crimes, has no statute of limitations. Putin will now wear this badge for the rest of his life. Putin also will have to answer for the atrocities ordered against Ukrainian children by Russian and Wagner commanders, giving clear orders to shoot and kill children. The world has now received a signal, loud and clear, that the Russian regime is criminal, toxic. The ICC warrant once and for all strips the credibility of any remaining efforts to normalize relations with Putin and to go back to business as usual. As for the future of deported Ukrainian children, the path towards their liberation and return begins with the Ukraine military victory. We must give Ukraine everything it needs to win the war. Thank you. Danke. Frau Kollegin Helene Fritzon, the floor is yours. Herr talman, kommissionen och rådet. De sa att ingen behöver mig, att jag ska få en ny familj, en rysk familj. Ja, det sa en 12-årig pojke som fördes bort till Ryssland. Ett av tusentals barn som uppskattas har förts bort till Ryssland. Barn dödas, barn förs bort, kvinnor våldtas och utsätts för sexuella övergrepp. Var och en som har begått brott i Rysslands krig mot Ukraina måste ställas inför rätta. För ett år sedan tog vi socialdemokrater initiativ till en resolution om EUs skydd av barn och ungdomar som påverkas av kriget. Och redan då krävde vi förebyggande åtgärder för barn som riskerar att föras bort. Vi kommer att fortsätta att ta den kampen. Det handlar om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Det här handlar om barn. Tack. Thank you. Ms. Katalin Czech, the floor is yours. Thank you, colleagues. As we speak, thousands of Ukrainian children are held hostage in camps, have been kidnapped and taken to foster care homes against their wills. Thousands of parents are in unimaginable despair. So I really hope that no part of this House would like to look the other way, because sadly, many of our own EU citizens are oblivious to this fact, because all they hear is Russian propaganda. And this is the reality. 43 camps have already been discovered, and who knows how many more will be found. And if there was one thing that should unite every single EU government, is that we cannot let these war criminals go unpunished. We must hold them accountable in front of a tribunal. But yet again, Russia's Trojan horse reared its head. When asked about the ICC's arrest warrant, Viktor Orban's head of office said that in Hungary, Putin would not be arrested. Colleague Gál just spoke about how the truth has to be uncovered. So please, colleague Gál, convince the Hungarian government to execute the ICC arrest warrant should the need arise to that. This is what we owe to these innocent children. This is what we owe to Ukraine. And this is what we owe to the entire humanity as Europeans. Thank you very much. Danke. Monsieur Monier Sartori. You are the next one. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Vladimir Poutine, à la tête d'un système où règne son arbitraire, se croit au-dessus des lois. Au-dessus des lois en Russie pour les crimes qu'il commet contre les opposants, les journalistes, au-dessus des lois qu'il ordonne en Ukraine. La différence avec d'autres périodes sombres de l'histoire, c'est l'existence de la Cour pénale internationale. Déporter des enfants en masse en Ukraine constitue un crime de guerre et Vladimir Poutine doit en répondre. En l'espèce, le mandat de l'arrêt de la Cour à l'encontre de Vladimir Poutine est juste. Cette Cour est un acquis précieux et j'appelle tous les pays qui ne l'ont pas encore fait, y compris les États-Unis, à y adhérer. J'appelle aussi tous les États membres à remplir leurs obligations et appliquer ce mandat d'arrêt. Personne ne doit être au-dessus des lois qui veillent sur notre humanité. En Ukraine, au Yémen, au Xinjiang, en Palestine, nul ne doit pouvoir commettre des atrocités sans en répondre devant la justice.
Madame Elżbieta Rafalska, the floor is yours. Szanowni Państwo, Rosja konsekwentnie realizuje swój plan wynarodowienia Ukraińców, celując w grupę najbardziej wrażliwą – dzieci, często tak małe, żeby nie mieć świadomości, w jakiej sytuacji się znajdują. Odbiera im się ukraińskie obywatelstwo, utrudnia kontakty z bliskimi, wpaja kulturę rosyjską i zabiera poczucie przynależności z Ukrainą. Oficjalne dane mówią o 16 000 deportowanych, jednak w rzeczywistości może to dotyczyć setek tysięcy dzieci. Rosja przedstawia ten haniebny proceder jako ratunek lub wręcz wybawienie ukraińskich dzieci, podczas gdy w rzeczywistości dopuszcza się międzynarodowej zbrodni wymierzonej w cały naród ukraiński na kolejnej płaszczyźnie, celując w przyszłość całego narodu. Międzynarodowy Trybunał Karny zbadał sprawę i wydał 2 nakazy aresztowania w związku z deportacją ukraińskich dzieci. Jednak ich wykonanie zależy od współpracy międzynarodowej. Dziękuję. Thank you. Monsieur Thierry Marianne. Les soldats irakiens ont arraché les bébés des couveuses et les ont laissés mourir sur le sol froid. Ce témoignage d'une infirmière en octobre 90 a ému le monde entier. Il n'y avait plus de doute. La guerre contre l'Irak était un devoir moral. Quelques mois après, on découvrira que ces couveuses étaient aussi imaginaires que les armes de destruction massive. Car les crimes contre les enfants en guerre, c'est l'horreur absolue. C'est ce que personne ne peut admettre. Et je pense bien sûr à toutes ces familles, quel que soit le pays, qui cherchent désespérément leurs enfants. Déportation des enfants. Le choix des mots n'est pas innocent. Déportation des enfants, on pense immédiatement aux déportations organisées par le régime nazi. Mais si on disait simplement évacuation, cela peut-être serait beaucoup moins choquant. Mais la propagande, en période de guerre, le choix des mots est quelque chose de capital. Car le premier devoir d'un soldat trouvant un enfant sur une zone de combat, c'est de l'évacuer pour le protéger. Oui, il faut favoriser le retour de ces enfants. Et les Russes ont commencé à les rapatrier quand les familles sont clairement identifiées. Si on veut aujourd'hui qu'ils retournent rapidement, organisons une conférence de paix, c'est le meilleur moyen. Thank you. Am Wort ist nun Frau Francesca Donato. Grazie Presidente. L'accusa alla Russia di deportazione dei bambini ucraini è stata mossa per la prima volta dal difensore civico ucraino Lyudmila Denisova, poi licenziata dal governo di Kiev per le troppe menzogne propagate. Purtroppo però le sue accuse mai dimostrate sono state riprese da altri politici ucraini e diffuse da diversi media. In realtà la cosiddetta deportazione riguarda bambini orfani accolti presso famiglie russe al sicuro, oppure bimbi affidati ai russi dai genitori e portati in Russia temporaneamente, poi restituiti alle famiglie. Quei bimbi sono diventati orfani perché le forze armate ucraine usano la popolazione civile come scudo umano, come riportato anche da Amnesty International. Ma il presidente russo Putin è additato come responsabile per queste presunte deportazioni e quindi colpito dal mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, mai riconosciuta dalla Russia ma nemmeno dagli Stati Uniti e dalla stessa Ucraina. Non si vede come questa misura possa sortire alcun risultato, tranne quello di inasprire ancora i rapporti tra Europa e Russia e inibire ogni possibile tentativo di soluzione negoziata del conflitto. Smettiamola con le accuse strumentali e faziose, lavoriamo piuttosto per la pace se vogliamo salvare i bambini. Der nächste Redner ist Herr Alexander Alexandrov Jordanov. Уважаеми господин председател, много са престъпленията на кремълския режим, но военното престъпление, което обсъждаме, принудителното депортиране в Русия на украински деца и насилственото им русифициране, е връх на антихуманността и нарушаването на човешките права. То е сравнимо само с престъпленията на Хитлер, Сталин и Мао Цедун. Решението на съда в Хага да издаде доживотна заповед за арест на президента Путин трябва да бъде изпълнено от всички европейски държави. След това решение Владимир Путин може да стъпи в Европейския съюз само на път към Хага. Това решение е закъсняло,
но е справедливо. То е морална победа на храбрия украински народ. Заповедта за арест на руския президент е предупреждение и към всички останали диктатори и агресори по света. Благодаря за вниманието. Danke. Herr Tonino Pizzola, Sie haben das Wort. Thank you, Mr. President. Of course, it's of great importance to address this revealing topic today. We continue to witness horrendous war crimes executed by the Russian forces, as well continuously forced deportation of thousands of Ukrainian children. Officially, 16,000 Ukrainian children were abducted, but the true number might be even higher. We had a resolution on the Special Tribunal for the crime of aggression in January, and we strongly welcome the ICC arrest warrants of 24 March too. But in reality, this is the only way to end these horrible practices, to end the war by defeating the Russian invaders. Therefore, with the upcoming Ramstein conference, we cannot lose momentum to continue our full support to Ukraine. Forceful abductions cannot change the identity of the nation. Whenever the war ends, it must be imperative that all those responsible are held accountable for their actions. Only full justice can bring healing and enable the recovery of Ukraine. Thank you. Danke. Frau Kollegin Katharina Rindzimmer, the floor is yours. Meer dan 16.000 levens zullen nooit meer hetzelfde zijn. Dit is het aantal Oekraïense kinderen dat onder dwang naar Rusland is gebracht. Deze gedwongen deportatie is een strijd met internationaal humanitair recht en is een absolute oorlogsmisdaad die niet onbestraft mag blijven. Afgelopen maand heb ik via een brief Borrell opgeroepen om strenger op te treden tegen deze daders en sancties op te voeren. Daarin heeft Nederland een hoofdrol. Met Den Haag als internationale stad vertrouw ik erop dat naast het bestaande internationaal strafhof mijn land bij uitstek dé plek is voor de oprichting van een Oekraïne-tribunaal. Ik sta volledig achter het arrestatiebevel van Poetin. Alle EU-lidstaten hebben de plicht dit bevel tot arrestatie uit te voeren. Ook moeten we via de diplomatieke route helpen de kinderen terug te brengen. Ieder kind verdient het om veilig thuis te komen. Meer dan 16.000 keer ging het al mis. Iedere deportatie is er één te veel. Dit mag nooit meer opnieuw gebeuren. Danke. Unsere nächste Rednerin ist Frau Viola von Kramon-Taubadel. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Völkermord ist per Definition die gewaltsame Verbringung von Kindern einer Gruppe in eine andere Gruppe. Russland hat mehr als die Hälfte der ukrainischen Kinder vertrieben und viele getötet. Diejenigen, die den Raketen entkommen konnten, aber Putins Mördern nicht entkamen, wurden als Geiseln genommen und gewaltsam nach Russland deportiert. Einige wurden zur Zwangsadoption freigegeben, als wären sie eine Trophäe und keine menschlichen Wesen. Andere wurden in Umerziehungslager gesteckt, ganz in der russischen Völkermordtradition. Die Kinder, die Putins neuen Kindergulags überlebten, offenbaren die gesamte Unmenschlichkeit Russlands. Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, psychisch missbraucht und regelmäßig geschlagen. Und doch hatten diese Kinder fast Glück, denn die Grausamkeit der russischen Soldaten ist grenzenlos. Das widerliche Videogeständnis eines Wagner-Kämpfers ist ein Beweis dafür. Ich zitiere: Sie schrie, ein kleines Mädchen. Ich weiß nicht, ob sie 5 oder 6 Jahre alt war, gibt er zu. Aber ich habe sie erschossen. Ein kontrollierter Schuss in den Kopf. Wir in der EU haben verdrängt, dass solche Unmenschlichkeit überhaupt möglich ist. Putin und seine Mörder werden einen hohen Preis bezahlen. Vielen Dank. Frau Beata Szydło, the floor is yours. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo! Masowe porwania ukraińskich dzieci przez Rosjan do złudzenia przypominają to, co działo się w czasie II wojny światowej w Polsce. Tysiące polskich dzieci były wywożone przez Niemców, przez okupanta i oddawane do niemieckich rodzin w celu germanizacji. Teraz Rosjanie próbują zrusyfikować dzieci ukraińskie.
I dobrze, że Międzynarodowy Trybunał Karny przeciwstawił się temu i wydał stan oskarżenia Putina i wydał nakaz jego aresztowania międzynarodowy. Ale my wszyscy musimy być konsekwentni. Z jednej strony musimy pomóc i ratować te ukraińskie dzieci i zrobić wszystko, żeby wróciły do swoich rodzin. I tutaj przyłączam się do tego, o czym mówił pan minister Witold Waszczykowski. Wszystkie międzynarodowe organizacje, które mogą pomóc w tym, aby te dzieci wróciły całe i zdrowe do swoich rodzin, muszą tutaj być mocno zaangażowane. Ale z drugiej strony, szanowni państwo, nie może być też tak, że wobec Putina zaczynają się próby wybielania czy odchodzenia od tego, ażeby uznawać go za zbrodniarza. To, co dzieje się chociażby ze sportowcami rosyjskimi dopuszczanymi do międzynarodowych zawodów, jest skandalem i powinniśmy się temu również sprzeciwstawiać. Danke. Herr Milan Urik, the floor is yours. Kolegovia, myslím, že zatýkač na ruského prezidenta Putina vydaný tzv. Medzinárodným trestným súdom dokazuje skôr slabosť tohto súdu ako jeho silu. Veď všetky veľmoci sveta tento súd neuznávajú. Či už je to Ruská federácia, alebo aj Spojené štáty americké, Čína, India, dokonca ani samotná Ukrajina. Spojené štáty zašli v opovrhovaní týmto súdom dokonca tak ďaleko, že prijali zákon, tzv. Hague Invasion Act, ktorý dáva americkej vláde kompetenciu vojensky zasiahnuť proti sídlu tohto súdu v Hágu v prípade, ak by tento súd zadržiaval amerického občana alebo amerického vojaka, alebo prijal nejakú politicky motivovanú obžalobu, napríklad vydal zatýkač na amerického prezidenta. Nulová autorita tohto súdu len poukazuje na to, že medzinárodné právo je v totálnych troskách a veľmoci si robia, čo chcú. A o to viac potrebuje svet návrat k novému medzinárodnému poriadku. Ďakujem. Danke vielmals. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Miriam Lexmann. Der floor is yours. Vielen Dank. Dear colleagues, nearly 20,000 children have been forcefully deported from Ukraine to Russia, and 100 killed, wounded, and as a result of Russia's war aggression. These forced deportations and crimes against humanity committed by the aggressor smack of the worst Stalinist excesses. I welcome the recent initiative of the Commission and the Polish government to ensure the return of these children. We must do all in our power that these children return to their loved ones, that these crimes are thoroughly documented, investigated, and then Putin, Russia's so-called Human Rights Commissioner, and all responsible are one day brought to justice. It's our moral duty. Thank you. Danke vielmals. Nun ist Herr Udo Bullmann am Wort. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Putin hat nicht nur einen verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angezettelt, er versucht, die Identität eines ganzen Volkes zu zerstören. Weit mehr als 16.000 Kinder wurden seit Kriegsbeginn von ihren Familien getrennt und nach Russland verschleppt. Jeder einzelne Fall ist ein Kriegsverbrechen. Jeder einzelne Fall ist ein Versuch, Familien zu zerstören, Kinder ihrer Identität zu berauben und eine Nation auszulöschen. Lasst uns das allen sagen, die da beschwichtigen, da seien irgendwie zwei Kriegsparteien aneinandergeraten. Und lasst uns das allen sagen, die Unsinn erzählen, verwirrten Unsinn, auch in diesem Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Internationale Strafgerichtshof hat aufgeräumt mit diesen Lügen. Wir müssen seine Entscheidung umsetzen und dafür sorgen, dass diese Kinder wieder unversehrt in ihre Familien zurückkehren können. Das ist unsere gemeinsame Verpflichtung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bitte nun Madame Friederike Ries zum Rednerpult. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je suis si heureux, tellement heureux d'être de retour à la maison. Ce sont les premiers mots à sa maman de Bogdan, après 6 mois, de retour à Kiev après 6 mois de déportation. Parce que le scénario est presque toujours le même. La veille des vacances, les jeunes Ukrainiens sont envoyés en colonie,
en Crimée, souvent, et ne reviennent jamais. Le camp de vacances est tout simplement devenu un camp de rééducation. 16 000 enfants, officiellement, encore en Russie ou dans les territoires annexés, pratiquement kidnappés par Moscou, pour certains déjà officiellement adoptés. La commissaire aux droits de l'enfant, on rêve à entendre ce titre, s'est empressée de modifier la loi russe en ce sens. C'est un crime de guerre qui justifie le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, une première à l'encontre d'un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, dérisoire, Madame Dalli, je ne pense pas, non, insuffisant, certainement, mais essentiel et nécessaire. Ces enfants sont un butin de la guerre sale menée par Vladimir Poutine. Les retrouver, les ramener à la maison, c'est notre impératif devoir d'Européens. Danke vielmals. Herr Lega David ist unser nächster Redner. Thank you, Mr. President, Commissioner. Ever since the beginning of the war, more than 16,000 Ukrainian children have been abducted and forcibly transferred to Russian institutions. The aim is to get children Russified and prepared to be adopted by Russian families. This attempt of forced Russification is indeed part of a wider plan of Putin that aims to erase Ukrainian identity and amounts to a full-scale war crime. Putin is stopping at nothing to destroy Ukraine as a nation. One of the darkest pages of our history is repeating itself and is now unfolding before our eyes. This forced displacement of people takes us back to Stalin times and the Soviet Union. The issuance of an arrest warrant on Vladimir Putin from the ICC marks the first step in the right direction towards ending these crimes. Accountability and justice. Putin must be punished. The EU must stand united and explore all tools at our disposal to take these children back home. Home to Ukraine, home to Europe. Thank you. Danke vielmals. Und das Wort gebeten hat Herr López Aguilar. Danke, Herr Präsident Karas. Vicepresidenta Jourova, la Duma de la Federación Rusa ha decidido tipificar como delito cualquier forma de cooperación con la Corte Penal Internacional a la que Putin no reconoce. No es solamente un paso más en su galopada frontal contra la legalidad internacional, sino una señal clara de que la Unión Europea tiene también aquí una razón para apoyar a la Corte Penal Internacional que ha decidido una orden de detención contra Putin como responsable de delitos de guerra, genocidio, lesa humanidad y contra la comisaria de los derechos del niño vinculada a la administración de Putin. Y la razón es que, además de los crímenes de guerra, se suma la deportación forzosa de al menos 1.400 niños artificialmente declarados como huérfanos de los más de 6.000 que han sido trasladados a Rusia como consecuencia de la guerra y sustraídos de sus familias. La Unión Europea está apoyando enteramente el esfuerzo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por el restablecimiento de la legalidad internacional también en este ámbito, en el ámbito de la persecución implacable contra todos los crímenes de guerra que se vienen perpetrando particularmente contra las personas más vulnerables, niños desplazados. Gracias, señor presidente. Thank you. Nun, unsere nächste Rednerin ist Frau Vizepräsidentin Charanzova-Dita. Thank you very much, Mr. President, Madam Vice President. Putin's regime keeps attacking the most vulnerable civilians, the children. The official Ukrainian data speaks about already hundreds of dead children, but NGOs assume this number is much, much higher. At the same time, Ukrainian children are being deported to Russia. We have been receiving horrible stories about Russian soldiers stopping cars and trains and picking out children and taking them to unknown places. Children being indoctrinated and young boys trained as soldiers. Children being forcibly adopted by Russians.
This is a genocide. And those responsible for these horrible crimes must be brought to justice and punished. Thank you very much. Thank you. Our next speaker is Mr. Riho Terras. Thank you, Chair. Madam Vice President, dear colleagues, the tragedy that Russia's war against Ukraine has brought along comes in very different forms. We all have witnessed unspeakable level of violence that Russia has used against the peaceful citizens of Ukraine. In addition to the killings, torture, and targeting civilian population, Russia has used the deportation of Ukrainian children as a tool of ethnic cleansing from the very beginning of this full-scale attack against the neighboring country. Russian leadership, as well as the regional leaders participating in the forced resettlement schemes, must be held accountable. The arrest warrant issued by the ICC against Putin and his children's commissioner are just the tip of the iceberg. Everyone responsible should be brought to the justice. And the eventual trial against Putin must end up with him convicted in the crime of aggression. Thank you. Ich bitte Frau Radka Maxova zum Rednerpult. Vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové. Za přímý dohled nad únosy ukrajinských dětí byl před měsícem vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu na ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho komisařku pro práva dětí Marii Alexejevnu Lvovou-Belovou. Podle ukrajinské vlády počty násilně odvlečených dětí do Ruska rostou. Hovoříme už o 16 000 dětech, které se nevrátily domů k rodičům a které jsou zbavené své národnosti. Pro ukrajinské rodiče je velmi těžké či nemožné získat své děti zpět. Potřebují k tomu přesně vědět, kde se jejich děti nacházejí, potřebují pasy a finanční prostředky. Některé dětské tábory se nacházejí na Sibiři, kam se prakticky nikdo nedostane. Skrze lepší monitorování ukrajinských dětí při překročení hranic Ukrajiny můžeme zabránit těmto nekalým praktikám, které velmi poškozují duševní zdraví a vývoj dětí a mohou napáchat nevratné změny na jejich duši. Proto chci velmi ocenit práci Mykoly Kuleby, nově zřízené pracovní skupiny komise a všech bojovníků za práva ukrajinských dětí, kteří je z rukou Rusů zachraňují nebo se neúnavně zasazují o to, aby vynesli pravdu o nucených adopcích na světlo. Děkuji. Danke, Herr Andrus Kubilius. The floor is yours. Dear colleagues, it is so important that ICC issued arrest warrant to President Putin with suspicions in this terrible war crime of children deportations. Not only ICC, but also a special tribunal for crime of war aggression should do its job of justice. For that reason, special tribunal should be established without delay, and the EU needs to play the leading role in implementing what this parliament is demanding. Putin and Lukashenko also are perpetrating crimes against humanity when they are persecuting in the most brutal ways their domestic opponents. This is a conclusion of a recent report of United Nations Human Rights Council. Crimes against humanity, which Russian and Belarusian people are facing, should be also investigated by ICC or special tribunal. Consequences of ICC arrest warrant are clear. Nobody in the West should go for the dialogue with a war criminal, and nobody from the business or political elite around war criminal in Kremlin should expect an end of international isolation. Justice is coming, Mr. Putin. Thank you. Madame Vilja Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė, ponia vicepirmininkė, kolegos. Šiandien jau surinkta daugiau negu pakankama įrodymų apie Ukrainos vaikų grubimus ir jų prievartinę deportaciją į Rusiją. Rusija vykdo genocidą Ukrainos tautos atžvilgių, pasinaudodama bejėgiškais vaikais, ir tai yra pasibaisėtinas žiaurumas. Ir tai yra nepateisinama jokiais argumentais, nes tai ypatingai sunkus karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmogiškumui, už kurį turi būti baudžiama griežčiausiai.
TBT arešto orderis privalo būti įgyvendinamas. Ir dar sunkiai suvokiama, kad valstybė Rusija, kuri vykdo tokius sunkius nusikaltimus, yra nuolatinė saugumo tarybos narė. Todėl ragino ES lyderius telkti politinę paramą, kad Rusija būtų pašalinta iš visų tarptautinių organizacijų, kad kuo skubiau būtų įsteigtas specialus tribunolas dėl Rusijos vykdomų karo agresijos nusikaltimų ir kad jame būtų teisiami visi asmenys, kurie dalyvaujant vykdant nusikaltimus prieš Ukrainos vaikus ir prieš Ukrainos žmonės. Ačiū. Danke vielmals. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Es liegen mir 5 Wortmeldungen vor. Ich kann alle nehmen und ich beginne mit Frau Šojdrová. Kolegyně a kolegové, zatykač na Putina a Marii Belovu je důležitým krokem k potrestání zločinu. Chci poděkovat všem, kteří se všemi prostředky i finančně podílejí na vyšetřování ruských zločinů, protože je to jasný signál, že tyto zločiny budou jednou potrestané. Co můžeme, respektive musíme udělat víc, protože každý den pro tyto unesené a rusifikované děti každý den je dlouhý. Musíme podporovat všemi prostředky Ukrajinu v jejím odporu proti ruské agresi. Na všechny mezinárodní organizace i ukrajinské neziskové organizace musíme podporovat v tom, aby se jim dařilo tyto děti vyhledávat a vracet do ukrajinských rodin. Je to náš velký závazek a já jsem ráda, že zde slyším velkou podporu napříč politickým spektrem. Budeme pokračovat do té doby, dokud jediné dítě bude zůstávat v ruských rukou. Děkuji. Herr Andrews Berry. Mr. President, this month the Russian Federation has the presidency of the United Nations Security Council. The Security Council has primary responsibility for the maintenance of international peace and security. It is surely an extraordinary indictment of the UN that its main body, the Security Council, charged with this cherished objective, is led by an alleged war criminal. That is why the ICC arrest warrant is so important. Putin now stands accused of operating and directing a large-scale systematic network of camps and facilities holding thousands of Ukrainian children in Russian territory. And while it might seem a long shot that the warrant will be executed and that an arrest will follow, as soon as the warrant was issued, the world became a significantly smaller place for Vladimir Putin. And it may be our best hope that a future leader of Russia will extradite Putin in return for relief from sanctions and isolation, and that Putin will be held accountable for his crimes. Thank you. Danke vielmals, Frau Mazurek-Beata. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dzieci to nie łupy wojenne. Tymczasem jaka jest rzeczywistość? Ponad 16 000 ukraińskich dzieci z okupowanych przez Rosję terenów zostało deportowanych. Niewiele ponad 300 wróciło do domów. Niszczycielski wpływ wojny Putina na ukraińskie dzieci będzie odczuwalny przez pokolenia, napisano w oświadczeniu Departamentu Stanu USA. Jesteśmy świadkami rusyfikacji narodu ukraińskiego. Złamany został artykuł 8 Konwencji o prawach dziecka, który mówi między innymi o prawie dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. Państwo polskie wielokrotnie nawoływało do tego, aby Międzynarodowy Trybunał Karny zajął się sprawą zbrodni wojennych na Ukrainie. Dlatego jego decyzja o nakazie aresztowania prezydenta Putina możemy skomentować jednym słowem – nareszcie. Dzieci są deportowane, odbierane rodzicom. Sytuacja jest dramatyczna. Musimy wspierać naród ukraiński. Oby jak najszybciej za decyzjami szły konkretne czyny, bo bez czynów, proszę Państwa, decyzje są nieskuteczne i puste. Dziękuję. Mr. Mick Wallace. Thank you very much, President. War is horrific. The idea of the mistreatment of thousands of children is horrific and unthinkable. Any war crimes that Putin is responsible for, it's absolutely vital that he's held to account for them. Just as those over 45 countries were part of the coalition of the willing
in the illegal war in Iraq, which led to the death of over 1 million citizens and the displacement of over 9 million. Those who committed war crimes in Iraq should be held accountable. In 2019, the then chief prosecutor of the ICC, Bensouda, announced an investigation into Israeli war crimes. The Americans threatened her. Later, she declared her intention to investigate US war crimes and Taliban war crimes in Afghanistan. They sanctioned her and revoked her US visa. Benjamin Ferencz, the last living Nuremberg prosecutor, died 2 weeks ago. He once said, "There are some people who do not trust the rule of law and they prefer to use military power to achieve their goals. War will make mass murderers out of otherwise decent people. Say no to all war." Thank you, Madam. Excuse me, Madam Novak. Zločini nad otroki so najhujši in najtežji zločini. Dogajajo pa se pod krinko dobronamernosti. Putinov režim izvaja najhujše zločine nad Ukrajinci, laže in zavaja pa tudi lasten narod. Kazen za to mora priti. Če danes še to ni na vidiku, se mora to zgoditi jutri. In jutri se bo to zagotovo zgodilo. Sočustvujem z Ukrajinci, z materami in očeti odvzetih otrok. Moja podpora pa gre tudi vsem tistim ruskim disidentom, ki se upirajo Putinovemu režimu in se borijo za resnico, za ceno svojega življenja. Velika naravna bogastva Rusije uporablja Putinov režim za lastne potrebe, za velike količine smrtonosnega orožja in za razkošno življenje njegovih podpornikov. Kaj pa ruski narod? Želim si, da bi tudi ruski narod postal osvobojen in del družine evropskih narodov. Zusammenfassungen und den Antworten auf die Wortmeldungen. Und ich beginne mit Frau Vizepräsidentin Jourová.